Tonight on the program, we take you to Bangkok's Chinatown to explore Chinese traditions and practices during the Chinese New Year festival. Then we dive into a Thai transgender lawyer's lifelong battle against discrimination and patriarchal oppression, and how the director of a Thai spa in Vietnam trains its staff to meet Thai hospitality standards. Swadika, I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Chinese New Year is among the most important holidays among Thai people of Chinese descent. And when we think of Chinese New Year celebrations in Thailand, we might also think of Bangkok's Chinatown area known as Yaowarat. Apart from the extravagant celebrations, this is where many Chinese traditions and practices still exist. Our reporter Gitipat Chusukjit will visit Bangkok's Chinatown area to explore the life of Thai Chinese communities there. จีนเยาวราชของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นจีนพหุวัฒนธรรมเลยเพราะว่าเป็นการ mix and match เรียกว่าไหหลำฮกเกี้ยนแต้จิ๋วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีคักกาขักหินอีกเป็นคนแคะอีกดังนั้นเป็นการรวบรวมทั้งหมดรวมไว้ในคำว่าเยาวราช Yaowarat is a result of the settlement of Chinese on the east bank of Chao Phraya River during the reign of King Rama I. From there, Chinese traders operated maritime junk trade between Thailand and China throughout the Ratanakosin period. By the end of 1891, King Rama V had ordered the construction of many roads, including Yaowarat Road. Today, Yaowarat, the largest Chinese community in Thailand, is one of the most popular destinations for tourists from around the world, especially during Chinese New Year celebrations. I personally love the peaceful atmosphere, and I'm so glad that you live here peaceful together. For me, the mixture, it is the highlight. The mixture? Yes, the mixture of cultures. I love this very much. Yeah. And about you? I just like to be in Chinatown, just to walk in the streets. I find it just as great to see how the people live. Yes, I like just this part of the city, but to tell the truth, I know Bangkok not very well. For me, probably the culture. It's like the flags, the people, the weather. It's like the culture. Yeah. Super beautiful. How about you? Yeah, well, I just arrived here. I've never been here before, but I'm really looking forward to like all the food and seeing all the people, like what he said, the culture. As there are officially 56 recognized ethnic groups in China, the culture, traditions, and beliefs are highly diversified. Yaowarat is the place where most Chinese customs can be seen. According to an expert, some Chinese traditions in Yaowarat are even more traditional than in mainland China. ทำไมเยาวราชถึงเป๊ะปังทำไมเยาวราชต้องเผาต้องไหว้เมื่อมีเทศกาลทุกคนต้องไปเยาวราชถ้ามีคำว่าจีนเกิดขึ้นเพราะว่าคนจีนเนี่ยจะอยู่ในรากเหง้าถูกบรรพชนส่งทอดต่อกันมาจากปู่ย่าตาทวดหรืออากงอาม่าส่งมายันลูกหลานเหลนหลนต่อให้เขาจะไม่ไหว้ไม่เผาแต่ตื่นขึ้นมาฉันต้องกินข้าวต้มตื่นขึ้นมาอยู่ต้องใช้ตะเกียบคำอีกคำหนึ่งติดปากเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ๊ก๋วยเตี๋ยวต้องกินก๋วยเตี๋ยวต้องพุ้ยข้าวต้มพุ้ยไม่ใช่คุยนะครับพุ้ยคือพุ้ยเข้าปากคือการใช้ตะเกียบกินดังนั้นมันก็บ่งบอกในความเป็นเจ๊กหรือจีนในอัตลักษณ์อย่างง่ายๆเมืองจีนเนี่ยจะมีอยู่ช่วงยุคหนึ่งเนี่ยไม่ไหว้ไม่เผาพระเพอต้องเอาไปซ่อนไปเผาทิ้งถ้าเห็นวัดวาอารามต้องถูกปิดมนตราคาถาต่างๆที่เรียกว่าพระสูตรยังต้องไปเผาไฟดังนั้นเราถึงบอกไงว่ามันอาจจะถูกรบเรือนกบเกลื่อนหายไป In Yaowarat, you can find almost everything related to Chinese culture, rituals, and traditions. Chinese shrines in this neighborhood are always busy.
but are at their best during festivals when they are packed with worshippers making merit. Chinese New Year is one of the busiest times of the year, as is the vegetarian festival. Many practices seen in Yaowarat, such as lighting firecrackers, burning paper for the dead, or lighting incense, are rarely seen in China nowadays, even though these are Chinese traditions. เมื่อไหร่ถ้ามีการองค์กรครอบงำเขาเรียกกลัวจะเป็นลัทธิกลัวจะสร้างเขาเรียกสร้างอนุมานตัวเองขึ้นมาใหม่หรือสร้างเอาไงกบฏมีการกบฏสร้างชาติขึ้นสมัยก่อนเนี่ยพวกวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยแหละเป็นการบ่งบอกถึงความแตกแยกในกลุ่มคณะหรือองค์กรเหมือนเทศกาลกินเจไงคะนั่นแหละกินเจจริงๆก็คือเขาเรียกว่าจีนผ้าแดงไงเหมือนกบฏผ้าแดงอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะมันก็เป็นทริคของเขาอย่างอาจารย์บินไปสมัยก่อนจุดธูปได้จุดประทัดได้อย่างเตี่ยจิ๋วแต้จิ๋วเราโน่นนี้จุดไม่ได้ถ้าจะจุดต้องยื่นเรื่องขอจะทำงานศพต้องยื่นเรื่องขอรัฐบาลคุณไม่มีสิทธิ์จะมาเผากระดาษนึกจะเผาเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ได้แต่ประเทศไทยล่ะครับจะ MP ขนาดไหนอีชันก็ไหว้เผาจีนในเยาวราชถึงเป็นจีนที่มีขนบและอารยะที่ยังคงรักษาไว้มากที่สุดแล้วจีนบนแผ่นดินไทยถือว่าเป็นจีนที่เป๊ะปังถึงแม้จะไม่ 100% แต่บอกเลยว่าขนบธรรมเนียมอารยะยัง more and more มากกว่าในจีนจริงๆอีกกับยุคปัจจุบันเช่นการจุดธูปไหว้การจุดเทียนการเผากระดาษหรือการไหว้บรรพชน As one of the oldest Chinese communities, you can also hear conversations in various Chinese dialects. You can buy Chinese herbal medicines, hunt for special ingredients or sample Chinese dishes that you cannot find anywhere else in Thailand. It is also the center of Chinese arts and crafts. In addition to folk wisdom and cultural beliefs, Chinese immigrants who came to work here in the late 17th century also brought arts and artisanal skills which are passed down through the generations. For Dr. Panom, there are many Chinatowns around the world, but the food culture is what makes Yaowarat one of the best Chinatowns. จะบอกเลยว่าประเทศไทยขึ้นชื่อลือชาที่สุดคือว่าอาหารไอ้คำว่า delicious เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยคำว่าอร่อยเนี่ยมันแตกต่างกันหมดแต่อรรถรสในการชิมไทยเนี่ยเหรอเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแล้วไม่ค่อยเลี่ยนมันมีทั้งเปรี้ยวมีเผ็ดมีเค็มมีหวานใช่ไหมคะมันได้คำว่าอรรถรสแล้วเขาเป็นสตรีทฟู้ดค่ะเยาวราชเราเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดแล้วในคำว่าสตรีทฟู้ดคุณสังเกตไหมยังมีศาลเจ้ายังมีกลิ่นทุกควันเทียนยังมีความเป็นไอแห่งตลาดมาร์เก็ต According to the Tourism Authority of Thailand, the kingdom is one of 5 countries around the world with the largest Chinese New Year 2023 celebrations outside China. This year, Chinese New Year in Thailand will be on Sunday, January 22nd, and the festival will be held on January 22nd and 23rd from midday to midnight, offering visitors a chance to explore one of the strongest Chinese communities in the world. Gitipat Chunsukhjit reporting for Thai PBS World. And these traditions are very fascinating. And now let's move on to the issue related to business. For the business relationship between Thailand and China, the trend has been very positive. The numbers show that the trade relationship would just get stronger, but academics say that Thailand's increasing trade deficit, which is now bigger than ever, is very concerning. ค่าจ้างแรงงานก็จะเพิ่มสูงขึ้นค่าครองชีพก็จะเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการผลิตของเราจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ปีนี้ค่าเงินบาทนะก็จะแข็งตัวมากขึ้นก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่เราพึ่งพิงอยู่นะครับยิ่งถดถอยลงคือมอง Dr. Paitit shares his concern when discussing Thailand's trade relations with China. He said, however, that the overall picture of trade and investment between Thailand and China is positive. Thailand started trading with China almost 50 years ago. The trade value was $25 million. Nowadays, it is over $100 billion. The two countries have enjoyed continuous trade growth, and Dr. Paitit believes it can grow to much more. His point of concern, however, is the deficit, which is also growing and is not in proportion to the growing trade and investment value.
Last year, Dr. Paichit said he thought that the trade deficit would surpass $30 billion for the first time. This number is very high when compared to only $10 billion fewer than 10 years ago. อันแรกคือการส่งออกของเราเนี่ยนะครับมันขยายตัวในอัตราที่ต่ำเฉลี่ยแล้วในอัตราที่ต่ำในช่วง10 ปีที่ผ่านมาแต่ในทางกลับกันนะสินค้าจีนเข้ามาบ้านเราขยายตัวในอัตราที่สูงนะประเด็นแรกที่น่าสนใจก็คือว่าอันแรกเลยสินค้าเราส่งเข้าจีนเนี่ยมีลักษณะที่กระจุกตัวทั้งในเชิงของประเภทสินค้านะครับ5 รายการสินค้าแรกที่มีการส่งออกนะครับจะเรียกว่าเกือบ 50% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของเราที่มันอาจจะไม่หลากหลาย The Chinese market is growing and can import more goods, while Thailand grows its supply values and volume at a slower rate. The Thai Chamber of Commerce in China has undertaken a number of studies and found that though Chinese consumers like Thai products due to their good quality and low price, it is not that easy to find them in the market. They want them, but they don't know where to buy them. It shows that Thai products are not distributed to where the consumers actually are, whether it's e-commerce or other new channels they use. Dr. Paichit said that another factor is that Thai goods rarely engage in branding. Most exports to China are consumer goods and primary products. He said that Thai businesses mostly don't care to build the brand or the trademark. That means we are competing based on price point. Even though the chance of a trade surplus in the near future is very slim, Dr. Paichit said that Thai businesses can reduce the risk of failure by studying the market more. There are many organizations and entities that are willing to help small and medium entrepreneurs. ผมเชื่อว่ามีบทบาทนะสูงมากโดยเฉพาะยิ่งสำหรับกิจการขนาดย่อมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจการขนาดย่อมมักจะมีทรัพยากรมีความพร้อมที่จำกัดเราต้องมองภาพของตลาดจีนระยะยาวเราต้องกำหนดเป้าหมายเลยเฮ้ยเราจะพัฒนาเศรษฐกิจของเราพัฒนาของเราตลาดของเราให้มันขยับสูงขึ้นได้อย่างไรการที่หน่วยงานภาครัฐก็ดีนะองค์กรไม่สร้างกำไรหรือแม้กระทั่งกิจการใหญ่ๆนะให้คำแนะนำไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เขาประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มาก Over the past 10 years, the global economy has grown by 35%. China's share of global GDP in 2022 was 18.5%, and China is one of Thailand's most important trade partners. That means that the Thai economy depends on China's economy and interests. Thailand needs stability and continuity in trade policies, and Thai businesses need to improve in terms of branding and find ways to compete in the Chinese market based on other factors rather than price. Tulip Naksompoplao reporting for Thai PBS World. Well, the Chinese economy will still have a big influence not only in Thailand but around the world. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. A Singaporean wanted by Thai authorities for alleged involvement in the Forex 3D currency futures pyramid scam was arrested at Phuket International Airport on Monday morning as he was about to board a plane back to Singapore. According to the Department of Special Investigations, Thai immigration officials at the airport identified the man from his passport and found him on the DSI's wanted list. Forex 3D was a currency futures investment scheme created by a forex exchange company called RMS Familia. It was founded in 2015 with Apirak Gothi appointed as the CEO. 8 people were found dead after an empty oil tanker caught fire, which was followed by explosions while it was undergoing maintenance at a dockyard on the Maklong River in Mueang district of Samut Songkhram on Tuesday morning. One still remains missing. The Deputy Director General of the Marine Department said that a panel will be set up to find out how the explosion occurred, adding that he expects the results of the probe within 10 days. The Bank of Thailand and the Thai Bankers Association have dismissed a widespread suggestion on social media, claiming that a charging cable can be used to steal data stored in smartphones. In fact, they said that data in smartphones are stolen by scammers when the phone users download applications or fake SMS messages containing malware, specifically designed to gain unauthorized access to information on the phones.
The Krungthep Aphiwat train terminal began its full service with the transfer of 52 long-haul trains from Hua Lamphong for the northern, northeastern and southern routes. The first long-haul train leaving the new terminal was the Bangkok-Sungai Golok Express. The State Railway of Thailand has also put 6 robots into service, which can communicate in Thai, English, and Chinese to guide passengers to the ticket booths, the food center, taxis, and buses. 2 direct flights from China landed in Chiang Mai and Phuket on Wednesday for the first time in almost 3 years, bringing 377 tourists. The 2 groups of visitors were given VIP welcomes upon their arrival by senior officials from the Tourism Authority of Thailand and provincial and airport officials. China has allowed its citizens to travel abroad again since January 8th. And in this episode of Empowering Thai Women, we talk to Chittapha Panit, a Thai transgender lawyer, as she talks about her battle against discrimination and the patriarchal oppression against her, including the LGBT community. Because I was born a girl in a male body, which is not recognized in the gender binary system. In retrospect, my childhood life was very exceeding bitter. I can remember all the violence memory in my head since just like it happened yesterday. The event when my family knew that I was a trans woman. All of the family members tried to devalue me with horribly insulting words such as I was mentally sick and I would never succeed in life. When I get into the school, I also have been bullied by friends, both by verbally and physically. My gender identity becomes something that they can make fun of. Chittapha Panit, who calls herself a trans women feminist lawyer, recalls her painful memories from her past. Knowing that she was a girl in a male body, Chittapha became a victim of discrimination and bullying at a very young age. She said she was ostracized by most of her family, and her teachers and peers abused her for her gender identity. One of the most severe traumas that's still impressed to my heart till today is resulting from the school rules and regulations, which gave the teacher the right to embarrass my dignity by cutting my hair in front of a number of students in the hall of the school, while all the students laughing at me. Whenever the school organized an activity, they forced a girl to get the same standard of physical capacity test as boys. They commanded a girl to sleep with a group of men in the same camp, despite the fact that I have been in the process of affirming my female identity, such as taking estrogen hormone. I have no safe asylum to avoid danger or even to cry when I get to face gender-based violence. I haven't recognized as a normal human being since I was in family, since I was in school, university, or even the place I'm going to work as a lawyer. Struggling through such trauma and oppression was already difficult for Chittapha, but her battle against injustice continues. This has eventually inspired her to become a lawyer to demand justice and better treatment for the LGBT community. Despite the mistreatment, the only person who believed in Chittapha was her mother, who truly accepted her for who she really is and fully supported her dream of becoming a lawyer. I must say that she never refused or denied my identity since I was young. She knows what I am inside. She supports me to be a woman as well. And when she knows when I want to become a lawyer, she supports me a lot and she wants me to be a judge. So she supports me in education a lot because she thought that someday I, as well as the other society members, can change the world, especially Thai society, to accept all LGBT community and also women social status as well, to equal to men, to equal to everyone.
Aside from being a lawyer, Chitapa has been advocating for transgender rights, and she became an advisor to Parliament in drafting the Gender Recognition Bill. Last October, Chitapa submitted a complaint to the Medical Council of Thailand demanding that they revise their definitions related to patients receiving sex reassignment surgeries. In particular, the article which defines sex reassignment surgery as a treatment for psychiatric disorders, and another which defines sex reassignment as a treatment for those experiencing gender confusion. These two terms are stigmatizing transgender people, that they are suffer from mental illness or disorder, and also promote the repulsiveness for the transgender people, because it says that transgender people are confusing with their sex and their gender. So I found these terms violating to the Constitution of the Kingdom of Thailand, especially on Section 4, which states that the human dignity, right, liberty, and equality of the people shall be protected. So I submitted the complaint on around October 28, giving them 30 days to review and revise their regulations. And they announced the new regulation on November 23, removed these terms, and also give more details regarding the condition of getting the medical treatment for the best safety of transgender people. Though there is still a long way to go for the LGBT community to be fully protected by the Thai law, Chitapa believes that the bigger issue that needs to be fixed is the negative attitude which continues to harm such groups of people. When people have the wrong perception and the biased attitude toward LGBT people, it is likely to result in the stigmatization and stereotype. So the thing or the changes that I hope to see in our society is that people denormalize and stop gender-based violence to trans women and help eliminate the roots of such problem, which is the gender bias and the myth regarding transgenders, trans women, trans men, and LGBT community, by noting that everyone is equal in dignity and supposed to be treated with respect without discrimination, regardless of what gender state that they have. I would like to say that every woman is equal to men, and you were not born to be a victim of sexual harassment, stigmatization, gender-based violence, unfair law and regulation, or the unfair discrimination. You deserve all respect and value regardless of how you look or what roles in society you are taking. Don't ever underestimate yourself just because you cannot serve the social standard which is set by and for a sake of the patriarchy system. I would like to pass this same message to all trans women as well, because they are also considered women. And earlier this week, the Lawyers Council of Thailand has decided to drop its case against Chitapa regarding the lawyer's uniform. It has also decided to revise its rules and regulations, which will now allow lawyers to wear their uniform in accordance with their chosen gender identities. And moving on to this episode of Home Away, we talk to the brain behind the success of Luna Thai Spa, which is a leading spa in Phu Quoc Island in Vietnam. She reveals how she trains her Vietnamese staff to meet Thai hospitality standards. Sopa is a professional spa therapist who has worked in many countries, including the Maldives, Qatar, and Dubai. In 2017, she set foot on the beautiful island in the south of Vietnam for the first time. A year later,
Dusit Princess Moonrise Beach Resort, Phu Quoc, was in operation, and she's been working there ever since. ก็ใช้เวลาในการสร้างสปาเนี้ยจากไม่มีอะไรเลยนะคะประมาณ4 เดือน แล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ6 เดือนเราก็กลายมาเป็นสปาอันดับ1ของเกาะนะคะ What makes this place popular is the Thai-style hospitality, the excellent service experience, and well-trained staff. Pisopa admitted that training Vietnamese to understand Thai culture and the essence of Thai service is not easy. เราจะให้เด็กเนี่ย2 เดือนยังไม่ให้รับลูกค้าเลยนะคะก็คือต้องเทรนกันตั้งแต่ standard setup ในส่วนของ setup ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคในการนวดแต่ละ treatment นะคะแล้วก็ต้องเหมือนคล้ายๆ brain wash เด็กนะคะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเวียดนามนะเขาต้องกลายเป็นคนไทยแล้วนะถ้าตราบใดที่เขายังใส่ชุดยูนิฟอร์มที่เป็นสปาของเราเนี่ยก็คือเขาต้องเปลี่ยน mindset เขาให้เขาเป็น professional Thai therapist ค่ะอันนั้นก็คือต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างได้ผลนะคะฟีดแบ็กกับลูกค้าจากเจ้าของเป็นอินเวสเตอร์นักลงทุนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างได้ผลเขาก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรคะแบบว่าพึงพอใจในสิ่งที่เราทำShe said that the most difficult part is to make the Vietnamese staff truly understand Thai hospitality. ใน perception ของเด็กเนี่ยค่ะในเวียดนามเนี่ยค่ะการบริการแบบไทยหรือลูกค้าเวียดนามการบริการแบบไทยมันคืออะไรคะก็คือมันต้องออกจากใจนะคะแล้วก็ต้องมีความรักความปรารถนาดีให้กับคนที่มาใช้บริการอันนี้คือความแตกต่างนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของว่าทำยังไงเราถึงดูแลลูกค้าให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวทุกคนในทีมก็คือจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันรวมถึงตัวไอด้วยนะคะจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ทำเหมือนกันทุกวันแล้วก็ทุกคนอันนี้ก็คือเซตอัพต่างๆก็คือต้องเป็นมาตรฐานAlthough life on Phu Quoc Island is not very comfortable compared with her hometown, the good thing is that 6 years on this island had changed her into a better person. เปลี่ยนมาก เปลี่ยนให้เป็นคนดีขึ้นมีคุณธรรมขึ้นแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นคนประเภทไหนคะก็จะเป็นคนแบบ perfectionist นะคะจะไม่สนใจอะไรใครต้องทุกอย่างต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าภาษาที่เราใช้สื่อสารกับเด็กพนักงานของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาค่อนข้างมากแล้วก็ทัศนคติของเด็กในเรื่องของการบริการแบบ5 ดาวเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกเราก็ต้องใช้ความอดกลั้นอดทนแล้วก็พยายามเข้าใจในส่วนของเขาด้วยค่ะว่าเราต้องใช้เวลาในการทั้งความรักความเข้าใจอะค่ะสื่อไปให้เขาให้เขารับรู้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขาเป็นเนี่ยเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาสอนกันยังไงเขาเทรนกันแบบไหน Pisopa not only delivers the concept of Thai culture and hospitality to customers, but also to all of her Vietnamese staff, and she takes pride in what she's doing. Jerapa Bunyatat reporting for Thai PBS World. And with Thai hospitality standards on the international stage is something that many Thais are really proud of. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:45 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media and our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching and happy Chinese New Year. สวัสดีค่ะ